Hello guys, welcome to my channel. This is the another episode of subject based video that is based on the topic number system. অনেক দিন ধরে আসছিল জাভার ভিডিওগুলো। এবার জাভার ভিডিওগুলো আস্তে আস্তে কি হয় যে একই সাবজেক্ট জাভা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ চলছে পরপর ওই জন্য জাভারগুলো আসবে আস্তে আস্তে মাঝে মাঝে আসবে এবং তার সাথে আমি চিন্তা করলাম একটু টেস্ট চেঞ্জ করানোর দরকার, যার জন্য হচ্ছে এই নাম্বার সিস্টেম। তাই টপিক্স হচ্ছে নাম্বার সিস্টেম। এবার নাম্বার সিস্টেমের টপিক্সে যাওয়ার আগে এটা তোমাদের বলা থাকলো যে এই নাম্বার সিস্টেমের আমি যেটা প্ল্যানিং করেছি যে এটা একটা খুব বড় ভাস্ট চ্যাপ্টার নাম্বার সিস্টেমটা। হ্যাঁ, এবার সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যেহেতু ভাস্ট চ্যাপ্টার, সেখানে একটা দিনে দাঁড়িয়ে একটা প্রচুর বড় একটা ভিডিও লেন্থি হবে ভিডিওটা, ওই জন্য আমি সেটা চাইছি না। এটার আমি কতগুলো পার্ট ভাগ করে দেবো, যেটা হচ্ছে আজকে এটার ফার্স্ট পার্ট, এরপর আস্তে আস্তে পার্ট 2 পার্ট 3 করে আস্তে আস্তে আসবে। সেটা পুরোটাই কিন্তু নাম্বার সিস্টেমের আসবে, যাতে কিনা ভিডিওটা আমার লেন্থি না হয়। হোয়াট ইজ নাম্বার সিস্টেম? Number system is the technique that is based on or that is represented using number is called a number system. Number system are 4 types. That number 1 is, first one is decimal number system. Number 2 is binary number system. 3 octal, and the number 4 is hexadecimal. That are the 4 number system. Why we use number system? Number system আমরা ইউজ করি এই কারণের জন্য যে আমরা যেহেতু আমাদের কম্পিউটারে আমরা যেগুলো লিখি সেগুলো এর আগে আমার ভিডিও গেছে, তোমরা দেখতে পারো যে ফ্রাইডে টুইস্টারে আমার বলা আছে, সেখানে অ্যাসকি ইউনিকোডের যে ভিডিওটা আছে সেটা আমি আই বাটনে দিয়ে দেবো, তোমরা চেক করে নিও। সেখানে বলা আছে যে আমরা যেগুলোতে লিখি না সেগুলো কিন্তু কম্পিউটার সবসময় সব কিছু বোঝে না, সেগুলোকে কম্পিউটারে বোঝার জন্য সেগুলো মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট হয়ে যায়। এই যে কনভার্সনগুলো এগুলো হচ্ছে আমরা ইউজ করি কিনা নাম্বার সিস্টেম, এগুলো কিন্তু এক একটা সিস্টেমের আন্ডারে আসছে। দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম, অ্যান্ড ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম মিনস দ্য রেঞ্জ ইজ বেসড অন ফ্রম 0 to 9 and here the base is 10. And the another one, that is the binary number system. Here the range is only 0 and 1, the number here only the base is 2. This number system, binary number system, only the computer understand this type of number system. Octal number system means here the base is 8 and the range is 0 to 7. Hexadecimal number system, that means we can find here hex and here the decimal. So here the base is 16 and 0 to 15 টোটাল রেঞ্জ। হেক্স মানে হচ্ছে আমার 6, ডেসিমেল মানে হচ্ছে আমার 10, টোটাল হচ্ছে আমার বেস হচ্ছে 16 এবং এটার রেঞ্জ হয় হচ্ছে 0 to 15। হিয়ার উই ক্যান সি দ্য এক্সাম্পল অফ আ ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেম, দ্যাট ইজ দ্য বেস 10 to base 2, that is the binary number system. Decimal number system is convert to a binary number system. How is it possible? If we find the LCM of the 23, we can get that 11 1, here 5 1, here 2 1, here 1 0. Then this part, bottom up part, we find the result, that is 1 0 1 1 1 is the binary format. And how can it possible? আমরা প্রথম যেটা দেখলাম, এটা আমি তোমাদেরকে বাংলায় বলে দিচ্ছি কারণ সেটা তোমাদের পক্ষে সুবিধা হবে বোঝাটা। আমরা যখন এলসিএম বার করছি, এই যে 2 এখানে 11 পেলাম, 11 মানে 11 ইন্টু 2 22, কত পড়ে থাকছে আমার 1, এই 1টা হচ্ছে এখানে এক্সট্রা 1টা যেটা ক্যারি যে 1 সেটা আমি এখানে লিখছি। 2 5 করলাম, এখানে ক্যারি 1, 2 2 করলাম, এখানে ক্যারি 1, এখানে 2 1 0 দিয়ে এই যে পার্টটা এখান থেকে যাচ্ছে একদম যে টোটাল পার্টটা, এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল হচ্ছে যে রেজাল্টটা আমি পাবো সেটা হচ্ছে আমার কি না বাইনারি রেজাল্ট, সেটা হচ্ছে 23 বাইনারি ফর্ম হচ্ছে এইটা। মানে আমরা যদি স্ক্রিনে 23 লিখি তাহলে আমার কম্পিউটার কি বুঝবে, কম্পিউটার এটাকে কনভার্ট করবে ডেসিমেল নাম্বারটাকে, এই যে ডেসিমেল নাম্বার যেটা রয়েছে এটাকে কনভার্ট করবে কোথায় না বাইনারি ফরম্যাটে কনভার্ট করবে এবং যার জন্য রেজাল্ট আমি এইটাকে পাবো। নাও উই ক্যান সি দ্য অপোজিট সাইড, দ্যাট ইজ দ্য বাইনারি নাম্বার কনভার্টস টু দ্য decimal number. Now the example that is based on the binary number convert to the decimal number. Here the binary number 100101। Here এই total যে binary number রয়েছে, this binary number how can we convert to it the decimal number? First of all, the rightmost part, this is called all the bit
and the rightmost part we can find the result that is called the LSB, and the leftmost part is called the MSB. What is LSB? What is MSB? LSB full form is least significant bit. The full form of MSB is the most significant bit. Now we can see that is it is the least significant bit and it is the most significant bit. So how can we convert it? We can get the result using the 2 to the power something. How many number presents here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total 6 number present. We can write it that the 1 into 2 to the power 5, number 1, then 0 into 2 to the power 4, then 0 into 2 to the power 3, 1 into 2 to the power 2, 0 into 2 to the power 1, and the last one 1 into 2 to the power 0. So we can find it that 2 to the power 5 means the result is 32 plus 0, 0, then we can find this, that is called the 4. Then we can find here 0 and the last one, that is find 1. So the final result is 37. That is the decimal number system, and it's convert to the binary number system to decimal number system. So here the basic example of how to convert it from binary number system to a decimal number system. So this is the first part of the number system, the conversion, what is decimal number system, what is binary number system, and the conversion from decimal number system to binary number system and binary number system to decimal number system. So if you really love this video, like it, share it, and subscribe my channel. That is the must. In description I will share my personal profile link. If you want, you can follow it. So tata, I will see you in the next video. Thank you.